Hello, my dear students. How are you all? So, just we are discussing this concept. Okay. So, in one chapter discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ just revision few minutes. So, just ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಏನದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಅದ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ. So right, okay. So. And this is very much important. Page number 96 ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಆ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿವಿ ನಾವು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮುಗಿದದು ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗ ಮುಗಿಸೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿರಿ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. WBC ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಬಟ್ ವೈಲ್ WBC ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್, ಅಮೀಬಾ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ WBC ಸೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೀಬಾ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ capable of independent existence. It is capable of independent existence. What shape would you expect in organisms with millions of cells? Millions of cells iddu andre yav shape annu ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerve of a human beings. The different shapes are related to their specific functions. Different shapes ಏನದಾವು, they are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. Generally, cells they are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cells receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. So they help and control the different parts of the body. Can you guess which part of the cell gives its shape? So can you guess which part of the cell gives its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shape and rigidity to these cells. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಟು ಸೆಲ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಲಿಯನ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಟರ್. ಮಿಲಿಯನ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ನೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. However, most of the cells are microscopic in size. Most of the cells in thou, they are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. And they are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. ಅವು enlarge ಮಾಡಬೇಕು, magnify ಮಾಡಬೇಕು by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer. Smallest cell ಇರ್ತದೆ 0.1 ರಿಂದ 0.5 micrometer. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ 0.1 ದಿಂದ 0.5 ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻6 -6 ಅಂದ್ರೆ 1,00,000 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಸಾರಿ 10 ಲಕ್ಷದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ. 6 ಪೂಜೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ 6 0 ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10 lakhs. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 lakhs ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ದಾಗ 10 lakhs ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ 10,000 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ 10,000 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ 170 mm to 130 mm is the egg of an ostrich. Ostrich the egg ಏನದಲ್ಲ, that measures 170 mm to 130 mm. That is egg of an ostrich. ಅದು egg of a ostrich ಅದ. Okay. The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. Size of cell ಏನದ, it does not have any relation with the size of body. Animal body ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ. It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವು, ರ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಪ್ಪದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಣ್ಣದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಆ ಥರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ. The size of the cell is related to its functions. For example, nerve cells both in the elephant and rat are long and branched. Nerve cells in the world, they are both in elephant and rat. They are long and branched. Avenadavu long matta branched adavu. They perform the same function, that of transferring messages. Aven martavu, they perform the same functions like transferring of the messages. Messages galana transferring ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದಾವ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಓದ್ನ ಕೊಡ್ತಾನು, ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಫೋರ್ತ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Physical properties of metals, physical properties of non-metals, differences between metals and non-metals. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಾಕ, ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮುಂದೆ ಆರ್ ಮಾಲಿಯೇಬಲ್. ಮಾಲಿಯೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ವಿಚ್ metals can be beaten into thin sheets, that is malleable. The property by which metals can be drawn into wires, that is ductility. So metals are ductile in nature, they are sonorous in nature, they are the good conductors of heat and electricity. Okay, so these material non-metals nu bartava, those are not hard, those are soft, those are non-lustrous, those are non-malleable, those are non-ductile, those are non-sonorous. They are the poor conductors of heat and electricity. Here differences nu ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಮುಂದೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಯೂಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಟನ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. Fill in the blanks, very very important. Phosphorus is a very reactive non-metals. Metals are good conductors of heat and electricity. Iron is more reactive than copper. Metals react with acids to produce hydrogen gas. Okay. Mark T if the statement is true and F if it is false. True ittandre T, F. False ittandre F. Generally non-metals react with acids. False. Sodium is very reactive metal.
True. Copper displaces, false. Coal can be drawn into wires, yes, true. Oh, coal cannot be drawn into wires, sorry, false. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and nimgantru already gottadide. Appearance, hard, soft, hardness, hard, soft, appearance, lustrous, non-lustrous, non-malleable, malleable. That is metals malleable, non-metals non-malleable, ductility, ductile, non-ductile, heat conduction, good, poor, conduction of electricity, metals good, non-metals poor. So give reasons for the following ಅಂತೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗಲೇ. Aluminum foils are used to wrap food items. They are used to wrap the food items. ಯಾವು aluminum foils. Okay. ಮುಂದೆ immersion rods for heating liquids are made of metallic substance. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ copper cannot because it's having low reactivity. Sodium and potassium are stored in chemistry because when they kept to air they suddenly react. So that is also important. Can you store lemon pickle in an aluminum utensil? Fix ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. This question is all fixed for your midterm. Can you store lemon pickle in aluminum utensil? Explain. We cannot store because it reacts with metal and produces the gas there. That is why corrosion may happen. So ಅದೇನು ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನ. That is very very important. Match the substances given in column A with their uses given in column B. Gold. ಗೋಲ್ಡನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಐರನ್, ಮಷಿನರಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ತದ, ಕಾರ್ಬನ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಕಾಪರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಎಸ್, ಈ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪೂವರ್ ಅನ್ನು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ. ಸಲೋನಿ ಟು ಹೌ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಒನ್ ಡೇ ರೀತಾ ವೆಂಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ಎನಿ 5 ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಯೂಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 7 ಅದಾವು, 7ರಾಗ 5 ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. Advantages of using CNG and LPG as fuels. I hope you know that. Petroleum product used for surfacing of roads, bitumen. CNG is easily carryable and it is non-toxic, environment friendly, more efficient, economical. So avnella helbodu. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is the process calls? Process ige ಏನಂತಾರು dead vegetation ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ coal form ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Fossil fuels are ever the fossil fuels: coal, petroleum and diesel. Natural gas, sorry. Coal, petroleum and natural gas. Okay. Yes, process of separation of different constituents from petroleum is called process of separation of different only 2 minutes. Okay. Process of separation of different constituents from petroleum is called ಅದೇನದ ನೋಡ್ರಿ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀವಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೀರಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ. CNG is more polluting fuel than petrol. Coke is almost pure form. Coal tar is mixture. Kerosene is not a fossil fuel. True or false? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಅವನು ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓದ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು. Define exhaustible natural resources. Give 4 examples. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. Define inexhaustible natural resources. Give 4 examples. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Characteristics and uses of coke. Important. Process of formation of petroleum. Fix question. ಬರ್ಕೊಂಡ ಬಿಡ್ರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಂತರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.